Hello, I'm Dr. Nebal Wail. I would like to present this lecture about seizures and epilepsy in children. Now, the objectives of this lecture is that we are going to explain seizure versus epilepsy definitions. We are going to list the few features and semiologies of seizures, discuss the classification of seizures, illustrate formal approach to children with seizures, discuss febrile convulsion, list the etiologies of seizures, summarize seizure mimics, list diagnostic workup, define status epilepticus, enumerate the etiologies, complications of status epilepticus, and illustrate the management lines. Seizures or seizure is a sudden alteration in behavior, awareness, motor movement, body posture, autonomic function, and or sensory or psychic perception, which may be paroxysmal and stereotyped. إذن أنا دا أتحدث عن السيجر وهي عبارة عن نوبات يحدث بها تغيير لهذه الأمور اللي ذكرناها. One of them or combinations. تكون paroxysmal نوبات وتكون stereotyped حتى نقول هذه سيجر عادة تكون هي نفس النوعية نفس الموديل. While epilepsy is the tendency to have recurrent unprovoked seizure caused by physiologically abnormal brain electrical activity produced by idiopathic or diverse brain pathologies. إذن السيجر هي النوبة. الإبيليبسي أو الصرع هو tendency to have recurrent unprovoked seizures due to something wrong, due to pathology, structural or genetic or something abnormal in the brain function. Convulsion is the motor semiology or motor pattern of the seizure because seizure مو كل أنواع الشمرات هي ممكن أن يكون بها موتور dysfunction أو موتور pattern أو موتور problem. ممكن أن تكون هي alteration in behavior, alteration in awareness, alteration in sensory or psychic perception. لكن من يكون أكو بيها motor problem or motor phenomena تسمى convulsion. So it is a sudden rhythmical motor behavior, body posture, or alteration in body tone from diverse physiological, epileptic, hypnic, chemical, anoxic to non-physiological or pathological causes. Now, the motor activity or phenomena of seizures can be summarized. حقيقة هذا summary جدا بسيط عن أهم أنواع الموتور phenomena أو موتور problem اللي يصير أثناء السيجر أو السيميولوجي. Tonic seizure when it is characterized by increased tone or rigidity. إذن راح تشوف العضو أو الطرف أو طرفين أو أربعة متشنجة ومتقولبة. This is called tonic. Atonic seizures characterized by flaccidity or lack of movement during convulsion. There is sudden flaccidity or sudden lack of movement. So it causes dropping. راح يصير سقطة. قد يكون dropping head dropping or body dropping. Clonic seizure consists of rhythmic muscle contraction and relaxation. Rhythmic يعني أكو مثل ما يقولون بيها عليها بالعامية يصير عندها نبضة. النبضة هي rhythmic يعني الإيد تتحرك contraction relaxation. الميوكلونيك when there is shock-like contraction أكو نتلة jerky movement or shock-like contraction of the muscle causes jerks ينتل أو ينز يسموها بالعامية. The seizure categories or seizure is categorized into focal, unclassified, and generalized.
Generalized seizure, now in each type there are sub-classifications. Generalized whether convulsive or non-convulsive تشمل الابسنس هي صفنة، هي usually non-convulsive، هي seizure generalized لكن non-convulsive ما بيها motor phenomena. Atypical absence, myoclonic seizure, clonic, tonic seizure, tonic clonic. Tonic clonic means there is a phase, initial phase of tonicity، الجسم يكون به متشنج، and this is followed by another phase. مثلا الأول يكون يستغرق دقيقتين، الثاني الفيس الثاني أو الطور الثاني اللي هو clonic phase يستغرق ممكن دقيقتين أو 3 دقائق حسب طول الشمرة أو طول النوبة. الكلونيك هو الجزء أو الطور اللي يحدث بنفضة مثل ما ذكرناها سابقا. والأتونيك seizure when there is sudden loss of motor movement and flaccidity and it causes dropping. الفوكال قد يكون simple focal seizure previously known as partial or focal. الفوكال قد يكون simple أو complex أو focal with secondary generalization. الآن هذه التسميات تغيرت، السمبل والكومبلكس بالنيو terminology أو new classification. بدأت الآن تسمى focal with or without loss of awareness. السمبل there is preserved awareness أو consciousness، ممكن يحس مثلا بسمبل موتور أو simple sensory أو simple مثلا simple موتور يكون عنده clonic movement of the left arm but the child has preserved consciousness and he can respond to you, he can communicate with you. الcomplex no, there is impairment of consciousness، قد تكون مصاحبة لها موتور أو sensory أو other phenomena. ممكن أن تبدي focal و progressed into generalization، وعندنا unclassified epileptic seizure. إذن هذه أنواع السمبل والcomplex والfocal with secondary generalizations. How can we approach، هنا هو موضوعنا الأساسي، how can we approach to a child with seizure. Now child or a mother, either the child is presenting seizing or the mother brought her child complaining of an attack of abnormal body movement. How can we approach to this child clinically? First we have to ask ourselves, was it seizure؟ إذن نحتاج إلى description, and in most of the cases the parents cannot describe everything because it is a horrible and a horrible condition، والأهل ما يكونون منتبهين، يكونون متفاجئين مذعورين، ما يكونون منتبهين على كل اللي يحدث بالشمرة. يحيرون برفع الطفل، حمل الطفل، ممكن تغطيسه في الماء إذا كان مسخن، ممكن الركض به إلى السيارة حتى ينقلوه إلى المستشفى، فما راح يكونون منتبهين على كل المواصفات. So how can we get appropriate description for what happened? Either verbal description، الأهل هم اللي يوصفون الأشياء اللي يكونون قادرين على وصفها ويتذكروها، أو by video recording, and this is very important diagnostic tool. ثم نريد نعرف نسأل نفسنا what is the type of seizure. لو تأكدنا إنه هذه seizure شنو النوعية مالتها، هل هي focal، هل هي generalized. Again this is obtained by witnessing the event or by video recording the event, and then we will search for the cause of seizure. So let's describe the details of the spells. We are going to ask, we need to know the following details. First, in the period preceding the seizure, in the period of the seizure, and in the period following the seizure. In the pre-ictal, we have to ask about the warning signs before the spells. نسأل الأهل هل الطفل شعر بشيء معين
وهذا الشيء دائما يتكرر يشعر به أو يشوفه أو يحسه قبل أو يشكو منه قبل ما تبدي النوبة. And what was it؟ هل كان عنده abdominal complaint؟ هل كان عنده fear or other unpleasant sensation؟ هل كان عنده صداع؟ هل صار عنده تقيؤ؟ what was the child doing before the spills؟ شنو كان يسوي؟ هل كان نائم؟ هل كان مستيقظ؟ هل كان يلعب؟ هل كان عنده تروما؟ هل كان asleep as we mentioned؟ هل كان sleep deprived بذيك الليلة ما نايم بالشكل الصحيح؟ هل دائما نشعر انه اكو تريجرز للسبلز؟ يعني مثلا يشاهد تلفزيون او يشاهد فد برنامج معين بحركات واضواء معينه وتصير عنده. هل كان يقرا كتاب او جريده؟ هل كان يلعب وعنده جهد عضلي؟ and was he febrile or ill before the spill or not؟ ثم نبدي نستفهم أو نسأل عن مواصفات النوبة نفسها. هل كان أكو loss of consciousness؟ هل كان الطفل responding؟ بالمناسبة مو بالضرورة أنه كل الأطفال يصير عندهم loss of consciousness. ممكن الطفل يكون فاتح عيونه، ممكن يكون يبكي أثناء النوبة، ممكن يزوع، الأم تفتهم أنه هذا الطفل ما عنده loss of consciousness. إذا البديل لهذا السؤال هو loss of awareness، loss of responsiveness. يعني نسأل الأم هو كان فاتح عيونه دا يزوع، هو كان ينظر لكم لكن هل يجاوبكم؟ هل يفتهمكم؟ هل ميزكم أثناء النوبة؟ لو لا. فهل هو يعني we have to ask about the consciousness and the responsiveness. Did he remember anything happened during the spills؟ هل كان عنده فد repetitive behavior معين أو ملفت للنظر، مثلا lip smacking، pulling at clothes، يعني يرفع أشياء معينة، أغطية معينة، يلعب بملابس الأهل، constant rubbing of object، يمسح أو يفرش فد منطقة معينة من تبدي الحالة. هل أكو body movement؟ And we need the description to decide if this is tonic, atonic, clonic, etc. هل كان أكو perioral cyanosis؟ What was the child's skin color during the event؟ Did the patient lose continence؟ هل كان أكو sphincteric disturbance؟ هل كان أكو tongue bite؟ وهذه مو دائما تكون مذكورة وموجودة وتحدث tongue bite especially in younger children. كم مرة الطفل صارت عنده هذه النوبات؟ كلش قد تصير عنده هذه النوبات؟ هل تتكرر نفس الموديل في كل مرة؟ وفترة هذه النوبة هل استغرقت دقيقتين، 10 دقائق، نصف ساعة، إلى آخره. ثم بعد النوبة نسأل عن البوست إكتال إيفنت. How did the child feel after the spills? Was he confused? Did he look, can he retrieve or remember what happened? Did he suffer from headache؟ هذه كلها أمور مهمة. كل هذه الفيتشرز بمجموعها بحدوثها كلها أو بعضها تكون supportive features to the diagnosis of seizures. Other questions: هل كان مسخن الطفل؟ الباست ميديكال هيستوري مالته، هل عنده systemic illness؟ هل عنده history of trauma؟ هل الديفلوبمنت مالته normal or abnormal؟ هل عنده medications whether anti seizure medications أو other medications؟ هل يوجد family history of seizure or epilepsy in the first degree kins or first degree relatives or other relatives, remote relatives؟ هذه كلها أمور مهمة. Different and variable and huge number of etiologies for seizures. نبتديها من cerebrovascular events like infarction, hemorrhagic venous thrombosis, tumor, metabolic disorders like hypoglycemia, electrolyte disturbance, inborn error of metabolism, malformation of the brain as in lyssencephaly. Lyssencephaly معناها smoothing of the brain surface, neurological effects of systemic diseases,
toxins like alcohol in older patients, drugs, poisons, idiopathic, trauma, infection. Um, one of the common causes of the presenting children presented with seizure is febrile convulsion. Actually, it is not an epilepsy. It is a convulsion. It is a seizure. This type of seizure is defined as seizure in association with febrile illness, but in absence of CNS infection and electrolyte disturbance. يعني من يكون عندي seizure أكو seizure fever, it's better to say this is febrile convulsion. I have to exclude CNS infection and I have to exclude acute electrolyte imbalance. The age of mean age is or age range is between 6 months and 5 years, but the commonest age is the 18 months of life. Fever must be higher than 38.4 degrees. And it is, as we said, age dependent. There are two types of febrile convulsion. عندنا simple febrile convulsion يكون generalized seizure isolated معناها تحدث once per 24 hour أو once per febrile illness. يعني ممكن الفبرايل illness يستغرق فترة الحمى تستغرق 3 أيام، هي تحدث مرة واحدة بهال 3 أيام. هذا يعتبر ضمن تصنيف السمبل. أو ممكن تصير مرة كل 24 ساعة، يعني حتى لو صارت 3 مرات لكن مرة كل 24 ساعة أيضا يعتبر ضمن السمبل تصنيف السمبل febrile convulsion. The duration of seizure is less than 15 minutes. الcomplex type تكون focal، تكون multiple, recurs more than once within 24 hours or the febrile illness, and has a duration longer than 15 minutes. How can we initially evaluate children with febrile seizure? First of all, we have to exclude CNS infection because, as we mentioned, it is a condition where there is seizure and fever. So we have to exclude. How can we do this? In infants, those children younger than 12 months, we have to perform lumbar puncture. But in those aged 12 to 18 months, this needs careful assessment. That's to say, we have to examine the child, we have to look for features of CNS infection. إذا هذه ما موجودة والطفل كان active رغم أنه هو مشمول لكن active, especially when he becomes febrile, meningeal signs غير متوفرة, then we can give the child a chance. Now, some references mentioned that it is the 12 months, the cut point is the 12 months to decide lumbar puncture performance. وبعض المصادر تقول 18 months، لكن السائدة هي less than 12 months. More than 18 months, it is not necessary to do lumbar puncture unless there is suspicious findings. Skull X-ray, CT scan, MRI, EEG are all of limited value, and there is no need to do it unless there is an indication to do any of these investigation. Treatment of febrile convulsion, actually, if it occurs once, if it is not prolonged, especially in the simple type of febrile convulsion, there is no need for a treatment. Educate the parents, reassure them, and keep the child safe during the seizure. هذه إذا كانت especially simple. لكن في بعض الأحيان تكون recurred frequently، خاصة إذا الطفل عنده developmental delay، عنده comorbid neurological disorder وأدت إلى أن يكون عنده recurrent complex febrile convulsion prolonged recurred. الأهل يكونون خائفين جدا وفزعين. في حالة ممكن أنه نعالج الطفل with preventive measures. The preventive measures اللي هي تفضل intermittent medications, mainly the diazepam or valproate, sodium valproate. Okay. There is no risk of epilepsy in children with febrile convulsion, especially the simple one. Now, seizure mimics. بعد ما طينا هاي المواصفات، ليش نحاول دائما نعرف إنه are we dealing with seizure or not؟
لأنه seizure mimics are many. هواية نوبات تشبه السيجر أو يخطئ الأهل أو الكير جيفرز أو الفيزيشنز إنه تكون سيجرز. السيجر والإبيليبسي إلى قراراتها الخاصة بالتريتمنت، والتريتمنت إلها مدتها الخاصة، وهذا يتطلب أنه يكون قرارنا فيما يخص السيجر diagnosis صائب accurate decision so that we can decide the treatment on accurate base. seizure mimics هواية، قد تكون هذه هي مو seizure، قد تكون syncope ممكن أن تشبه السيجر. breath holding spells, and I would like to or I suggest that you go and Google image or YouTube all these paroxysms, all these mimics. You have to see everything that is similar to seizure. Breath holding spells, GERD, gastroesophageal reflux disease, sometimes can mimic seizure، خاصة من يتشنج الطفل بسبب الآلام والجرد اللي يصير عنده. daydreaming كثير من عندنا يصفن أو تاخذ الدالغة نسميها بالعامية، هذه ممكن أنه تسوي تشبه الابسنس سيجر. سودو سيجر قد يكون عندنا سيجر كاذبة، وهذه تكون تشخيصها صعب جدا. benign sleep myoclonus especially in the neonatal and infancy period، الطفل من ينام يبدي ينتل. كثير من الأهل والأطباء يعتقدون أنه هذه هي سيجرز ويبدون علاج على أساسها ويدخلون الطفل في طريق أو رحلة طويلة من العلاج والinvestigations الفحوصات. Now, if the child presents seizing or had history of seizure، بعد ما سألنا وتطقصنا وحصلنا على الديسكريبشن سواء بالفيديو أو verbal description، راح نبدي الإكزامينيشن. طبعا قبل الإكزامينيشن I have to be sure that the child is safe. يعني هل هو seizing، then I have to treat and then do the examination, perform the examination. لكن إذا child can safe وما عنده أي مشكلة and is not seizing, then we can obtain appropriate detailed history and then start examination. نبدي بالvital signs خاصة temperature، growth parameters إذا كانت disturbed it means there is something wrong and chronic. Developmental stage إذا كان عنده developmental delay it may indicate some underlying neurological disorders. إذا كان عنده history or signs of a trauma, signs of increased intracranial pressure, skin lesion, some of the neurocutaneous disorders like tuberous sclerosis or neurofibromatosis ممكن أن يسبب لنا seizure. We have to examine the fundi of the child. In cases of increased intracranial pressure, papilledema will be evident. Neurological examination, looking for any focal deficit which may indicate a structural lesion. And then we have to investigate the child. أول 4 investigations مهمة لازم نسويها لكل طفل seizing هي complete blood count differential, electrolytes, calcium, phosphorus, magnesium, and blood glucose level. هذه أول 4، أهم شيء الجلوكوز والكالسيوم. ثم بعدها نجي على نعمل additional tests حسب الحالة. If we suspect CNS infection we perform lumbar puncture if not contraindicated. If there is hemorrhagic disease we do PTT, we examine the bleeding profile. If we suspect toxic problem, then we have to assess or analyze the drugs, metabolites, and toxins level in blood. Genetic testing like karyotyping, this or metabolic disease. If there is a suspicion of metabolic diseases, then we have to start or to analyze these 5 initial and essential tests. We mentioned about lumbar puncture. Neuroimaging again is important خاصة إذا كان عندنا focal neurological deficits, recurrent seizures, skin manifestations, papilledema, signs of increased intracranial pressure, history of a trauma,
history and examination suggestive of bleeding problem, then we have to do neuroimaging testing, CT scan or MRI brain, and of course EEG or electroencephalography. It will show us if there is epileptic discharges. It may help us in defining the types of seizure. بعض الأحيان ما نقدر نحددها من الديسكريبشن والسيميولوجي. ممكن يساعدنا ال EEG. It confirms or exclude the seizure. Okay. How can we treat seizures? Generally, the general rule of thumb to treat epilepsy، هذه لعلاج الإبيليبسي لما نقرر إنه هذه seizures هي تحولت إلى epilepsy وليس single unprovoked seizure. بهيك حالة عندنا نوعين، أما generalized إلى أدوية معينة أو focal seizure إلى أدوية معينة. لكن the most important thing and the emergency condition in seizure and epilepsy is a condition known as a status epilepticus. It is a seizure that lasts more than 30 minutes, but now the duration became shorter, about 5 or 10 minutes in children and adults, or recurrent seizure lasting more than 30 minutes. يعني أما السيجر هي تبقى تطول فترة 30 دقيقة أو أكثر، أو تروح وتجي لكن تحدث عدة مرات وتتكرر أكثر من نصف ساعة. From which بالحالة الثانية المريض ما يستيقظ ما بين الشمرات. Precipitating factors, toxins, fever, infection, emotional stress. It was found that about 25% of cases of status epilepticus is due to febrile convulsion. يعني febrile convulsion ممكن أن يجيني بشكل status epilepticus and other precipitating factors. The medical complications are many. You can see this list, huge list of complications. How can we treat status epilepticus? It is an emergency case. You have to ABC the child first of all. ABC the child at any site, at any area, at any place. You have to ABC to safeguard the child. لازم نحمله ونبعد عن أي منطقة خطر. قد تكون المنطقة هي عبارة عن شارع أو سيارات، قد تكون منطقة قريبة من نار أو منطقة قريبة من نهر أو حافة جبل إلى آخره. Transfer him to the intensive care unit. ABC the child, ensure airway patency, monitor breathing and the circulation. Remove any excessive oral secretion but by gentle suction. Properly fit the face mask, which is attached to the O2. You should apply the O2. The أنبوبات can be used. You can put NG or you may not put it. يعني هي الأساس هو ال ABC وبعدها كلها أشياء متتالية. We can put IV catheter. We have to search for IV excess, treat hypoglycemia بعد ما نشيكها. Take a blood sample for many things, for electrolytes, for glucose, to check toxins, drugs, metabolites, culture blood. Then we can decide according to the history and the examination if the child needs lumbar puncture or not, needs neuroimaging or not, etc. The medications used for status epilepticus بالتسلسل نبدي أول شيء بعد ما سوينا ال ABC and check get an IV access. Sometimes we fail even to get IV access. And check some investigations. We have to start the benzodiazepine, either diazepam, lorazepam, or midazolam, followed by phenytoin or fosphenytoin. If we fail to stop seizure, then we have to proceed into phenobarbital. If there is failure, we have to proceed into benzodiazepine infusion, midazolam, diazepam, propofol, then barbiturates, like thiopental, then paraldehyde, then general anesthesia. Of course, we have to do physical and neurological examination. إذا الطفل stops seizing, we have to check everything in this child, specifically focus on papilledema, anterior fontanelle bulged or not,
If there is retinal hemorrhage, which may indicate intracranial hemorrhage causing seizure. If there is cosmal breathing plus minus hydration, which may indicate acidosis or diabetic child with diabetic ketoacidosis. If there is peculiar body odor like acidotic odor, abnormal hair pigmentation, which may indicate underlying inborn error of metabolism, pupillary problem, dilatation, constriction, which may indicate toxin ingestion or intracranial lesion. And then we have, after controlling seizure, we have to take detailed history. Now, the doses of the drugs, as we mentioned, we have to start with diazepam. This is given through IV excess with a dose of 0.1 to 0.3 milligram per kg. Now, we have all to know these doses, and we have to know the mode of the route of administrations, the way to administer these, because these are drugs, because this is an emergency case. It should be given through IV infusion with a rate not exceeding 2 milligram per minute. It can be repeated for a maximum of 3 doses every 10 minutes. And if we get no IV excess, then we can give it rectally after diluting the diazepam. طبعا اكو diazepam خاص, diazepam gel, لكن even that used for IV injection or infusion, we can have the dose, withdraw the appropriate dose according to the body weight, dilute with tap water to 3 to 5 milliliter, and then injected rectally. Phenytoin, and these are the drugs of phenytoin. You have to give a loading dose of phenytoin of 15 to 30 milligram per kg with infusion over 30 minutes, diluted and infused. And then if seizure do not recur, then you will proceed into maintenance. الجرعة مال المينتنس هي 3 إلى 9 ملغ per kg per day, and this is divided by 2, given with 12 hours apart. يعني ننطي اللودينج دوز وبعد 12 ساعة نبدي المينتنس. كذلك الفينوباربيتال إلى loading dose and maintenance dose. Now the mortality rate of status epilepticus, we mentioned, and you saw the large number of medical complications occur during status epilepticus, فنتوقع المورتاليتي rate راح تكون عالية. هنا المورتاليتي rate 5%. Death occur mainly in symptomatic or commonly in symptomatic type, and the long-term complications of status epilepticus include hemiplegia, extrapyramidal syndrome, mental retardation, and epilepsy. And thank you.